No see atasumi enu abade shimai ya mamunyina jo sika 89.5 Enyumere no nsia kase bobre na so yi enyumere yi ensam ne de doso pa wo memu bebrebe so atwe hunwi na esakatu so obatan de mu niema na emom na esa wote ne som fa falasa koja aboso so ma ya tese ye bakenka ne nyira de asom ye kase boyi information centers at Wapeten abafo kwanso ye sikkafmonline.com Africana Radio Modern Ghana kase boyi na mo Facebook live Sikka FM 895 live YouTube ye Sikka FM 895 official TikTok and X at Sikka FM enyumere nsama dawroma ye de sumo de makotire bi enese abai apa 2025 national tree planting exercise want to watch you say Wale ni mo se enua ye bedua no besom be se 30 million. Dom kuma wo ma she bedua fie so na ebo amane se anhom be ye kire ede etia 1 Ghana cedi no I know say abeto petroleum products eso no. Pobidi so for honorable kwabena minta kando and inside yam ya wasra Ghana registered and nurses midwives association for so madawroma omonsan kwadwuma na mafo ho kire wo mo National coordinator de Madrid pay ni Lante Vanderpoy wo de kokobodi emu odei ama Ghana for afasa 1 Ghana cedi fuele vinu a seseye aba no ho Executive Secretary Edema National Commission on Small Arms and Light Weapons what they are decided to draft for him say will be before car na near man no hara said ye see your kuntan na said near man tiano bisa be said de body and a sham ansa no afa wakofo bi a wabene wakuna or the kofo ya the red and white power say or the exercise books any sukuntade akoche enyina su primary JHS wo edra secheduma se ye bekwa kodi won komo some way any afofro bi na nwumere yesi hu konwa adawromo ye bekenkan nyina ade asomo akenkan for ayeme mrantie nuaba maame efomwa kafena mene adwa nyako abronoma trake wan ye gina so ba na fensam na nkasa ya ba bebu esim Sikka FM trake wan ye ne akro no 89.5 e Sikka FM Sikka FM 89.5 yes suma santimai Sikka FM 89.5 yes suma santimai suma santimai Ghana man ye wiase nyina ka wa fensam no ye wuramo ankasa Abai apa eye afiai enua ya ye ba bedua eho entoma Ghana mapari John Dramani Mahama akire sentia we sade wenyira ene se yakwaye ne enua ya yankasa mu ye butuguo no asase adua bi ehyemu eno nti anadwumadie wapa eho entoman sade beye ye bedua nua sase nua hoyi wo mo na me enkwa enua na home frama papa maye ne anya bia home a na sabio frama na anya yi no oho no omo ma home na chese wo mo na me enkwa nti se nua twatwo wu a onipa nyina bewu nti yantena sema ye nua nyina ngu ne yesu engu a na dabi asasi edua bi erihemu anuti ana mampani John Dramani Mahama apadwumade ho ntumayin na adwumade na se ana wache se ye hwenmu sa adwumade ya pa ho ntuma enua dodo ye bedua no ebeye 30 million enua nko a Ghana ha nyina enua 30 million ana chese ye ba abedua na ene ewiase nyina da de si wonu ma ye kai aniema ya atwe ho ahia World Environmental Day na eno ana mampani ewakasa ye ewase yeso ye dia ye ade abo patam no niema ya atwe ho ahia se ebedua nnua enua na babo ye ho ban enua no babo ye ho ban afira wia ho na fa aboye nso ho ban na enso na anwe ne atumi atena se ade nchina che Ghana mampani John Dramani Mahama. These are trees that will stabilize our soils, trees that will cool our cities, and trees that will absorb carbon dioxide and restore our degraded ecosystems. More importantly, each tree will serve as a lesson in responsibility, sustainability, and civic pride. This new initiative builds on the foundation of the Tree for Life afforestation program, which I launched in March this year in Nkawie in the Ashanti region. That program targets the restoration of at least 7 million hectares of degraded land and the planting of millions of trees nationwide.
As part of our national efforts, I'm pleased to formally announce the commencement of the 2025 National Tree Planting Exercise, which begins today, June 5th, and will continue through till June 30th. Our target is to plant 30 million trees across the country during this period. Ghana Pere John Dramani Mahama Nuronti ne wapa ho ntumai etuama kwapem sa ya ho mabobosome womi ebetwa to anase ebewie kura enti saa bosumi na yedi edua enuama akoma 30 million no eno chi Ghana Pere John Dramani Mahama esanso akire ese wamo aba de eson aba beto take away parts so aha your friends say styrofoam what they so baba to so take away packs ne caps ni nyina de yakrabo wa kwakra ho ne ma ba ne ha o take away packs ne nko adia JM says say be ya ye babu ye ho ban ye nyina ye ho ban ti esesa wo de so to so enti wo ba bebane a ye nkra ma ha biem anase ye mama ye wo hakora biem emfa nuane ngum ye de paper bags ne ade na eba beri djuma o man yi mu. This fight is very important in order that we can hand over a good environment to our younger brothers and sisters and our children who are yet unborn. One of the other things we intend to do is to ban styrofoam as a food packaging material. One of the most pernicious polluters is styrofoam plastic. When you go to buy your food and they put it in that white plastic something, you know, and then you finish eating, you just dump it. That is one of the biggest polluters. And so we're going to ban the importation of styrofoam plastics. We have to use paper packaging or aluminium foil for packaging our food. And so I'm informing the manufacturers and importers of styrofoam. With the Ministry of Environment, soon we're going to ban the importation of styrofoam and production of styrofoam in Ghana. Our food packaging will be made from paper and also from aluminium material. Ghana Pere John Dramani Mahama. Yanko mrashe bejafie yakodom kumano akachewa monso ene de atu jase abino one Ghana city levinua abada petroleum products so no omuni abine kasa omo ka kira ban sa abine enye afiri ho animu ya wa meka so no ane de ba ye wo boa wo twa san dia ene wo hwe ni musa dom kumano enso ebe demonstration at protest ede etia sa na mo no ban no etu no na dom kumano ekire se abine banya sa no ka so Ghana fo wo se wo ba ma Ghana fo ko mu an ha wo mo ekoba sa dia na ete se abine no da Ghana fo di Ghana fo hwa mo nti en wo mo agegere mo wo ko ede ama Ghana fo na minority chiefship yes awamadu agiri mra share bedwani honorable Frank anodom pre en wo se nyesa wan Ghana city levy na ha adwum na emo se de aban ka se obema ye ho ahen ha ye no afi wo sa be subiri bia bi gu yeso no enu nti na wo mo etu sa na mo we no data to so ka che Ghana fo nyina Ghana fo mu sori o Ghana fo nyina mu sori o mo meta dom kuma na chi na ne demonstration wo mu nyanti aban enya sa de a aban no de to we be hye yakwo a e kire se emo aye yentie no. We call on the government to immediately withdraw or reduce this predatory levy and instead focus on genuine reforms to improve the efficiency and transparency of the energy sector. We demand answers, accountability, and a commitment to the well-being of all Ghanaians, not just the privileged few. This is not just about a one-city increase. It is about the soul of our nation. We urge all Ghanaians to join us in opposing this unjust and economically devastating tax at all that his government has forced on us. Now, the minority in the coming days, in solidarity with the Ghanaian people, will be staging a number of actions to demand the withdrawal or the reversal of this tax. We consider it draconian, we consider it as insensitive, and we consider it as an action that depicts of a government that is out of touch with the people of this country, having barely been in office for 6 months. This is a disgrace. We Ghana for
atone na ban peso omde hye ko omo se tax we de kila ntwia tigana fo nyina mo soro wa candidom kuma na chi no omonya demonstration enfantia aban no minority chief whip and Sarama Drojiri mra share bedwani Frank ano dompre meto akase ne so yewura ensamfofro emu na National Commission on Small Arms and Light Weapons wawo ane ade ato adrafo nkabom koni nyina anim so omomani na honomo esanze sade etutia ni tuo nketo ba bedi nkofo nsam wo memo no enya sam keto kra na ni nyina no aya adrafo ka mu ane adigu yenya bewuro memo wia ba bia bakokokoko wo memo nyina adrafo mo cars mu na ya adi omudigu enti no mo kacha transport operators ni nyina so obia enya na fam die emwa sade ba ya so obi sutuo ade kwa ba bia wo ya akro ye beche no na executive secretary edema National Commission on Small Arms and Light Weapons Dr. Adam Bona na doko actually say sawiya bukumayo sawiya metio saya dranio wo bi passenger baba foka na hese de nani ho antwon sede na so pantan ni niema ne kura sede esiye kuntan no a odo sa so ma no ese wo fa no ese na ma wadwe mu ya wona na bisanse asuma sie wo niema kuntan ayanya bia 1 bi na hyemu ana wo de no ayetuo na hyemu biem na menhwe wo ya akro biem wie na hwede semu sonwa na wo de ato kam so ya ne ho bawe ya ne ho twetwetwo ma meche a post station bia ben wo bia masame yenzoa no enti no akache adrafo ni nyina so omomo mani na ho niema bi obi di baba foka na we yekuntan bia wo adwene mu ntene wo no ma wo ya akro miem wa mien mu a ma yenzoa no nko biem wo ba bia se emfa nkire wo mo anya sa se de etuosini na mmomam no anu odin Dr. Adam Bona. Sometimes buses collide and you go and the two buses, both of them are bent. And you ask yourself what happened. It's because some of these buses are innocently carrying explosives. And so the moment there is fire or there is trigger, there's a chain of explosions. You go and everybody is dead. And you hear the villagers say, oh, we had explosions. And, a chain of explosions and, counter, call it secondary explosions. So our work here today is to train them so that they are in line with the research agenda the president is fashioning out. Fuel prices have reduced, and so it tells you that those who couldn't travel in the past can now travel. It means more people are going to be traveling than they used to be yesterday because fuel prices are dropping. The transporters are reducing fares by 15%, and some are even doing more. And so our mandate is to ensure that we train these people so that they are their owners. Dr. Adam Bona, I don't know what you say, but okra na nye tu nkwa na ya topaye ene wo mo ntu be hu abibiki tu abisi ya pa na mo amwaka ne nyina ne mo ambe ho nyina ya mutu na mo nyina mawu enti na omode adrafo nkabom ko nyina da efa ntetie mu a kire wo mo se ne ma ne yekuntan ya wonye keteke mani miem na hwe adekro ene wo je se no ya etetifu oso ama ahentiade bo ya teso enti se no ma na entumi ntukwa nyina betu kwai ne ma se de na esi yekuntan no so ye be charge ne kese nyina se na dwe be zo ye beteso ntini e wodi betu kwa no enti wodi ba no ama na biem sa no ahwedie wom ansa no afa Yako National Coordinator Edema the Street Road Improvement Program Drip ni Lante Vanderpoy na kache na yedre wono so de kokobo we no de mu odin en wode magana fo nyina se no aban no ede wan Ghana cedi fuwele via ba no ebe ya yenyi ntum na yentai aban no titai pa
na yentua saa levy we na de ntia woka saa nyina ene se wo sesa yentua saa wanga na sirifu wa levy a ene yenhwe ni mu se energy sector honom no anyina maso ye honom no kanu a emene wo munti na ban yes wo de levy we ba se de be yo metumi agege no kakra na ye de etia anyina ma aso ye ho ne ka na dunso bi ama se Ghana for ye adwe se we no de anya ye be kasetia na se ye ka se yentua de ene yenhwe ni mu se dum so beba ene ye hwedum so ene si ebetua wanga na sirifu levy yenyimu baako so no de so ka cha Ghana for nyina se ewom se fa ngo bo no ba fom de na so energy sector ne daachi enti na ban no esi surgery se be yenta ban na chitaipa na yentua sa wanga na sirifu levy na ban no boabo no enfante sa aka no a ewo energy sector ho se de be ya ye benya nyina mahoden na agina so se de be o man yi ye ho entwere ne ensan enko dumso emu yera ni lante Vanderpoy. This is the time when we asking Ghanaians to make sacrifices of a city to be able to keep the power on. If we don't, and we say, well, let's continue in the merrymaking, let's continue enjoying the benefit of the prudent economic measures that have ensured that the cost of fuel has come down, and we don't behave like the ant to prepare for tomorrow, but want to be like the grasshopper, what will happen is that in the next few days or weeks, in the midst of our enjoyment, we'll be hit by the reality of doomsday. So this is a government who says that in this period, when things are good, when we are making savings, it is better for us to store so that we can meet the demands of tomorrow. I think the government is being very intelligent in the way to manage the difficulties we have, the challenges we have. Tina bine de sabinim diato ho a oje niema sei se de be adachi onye ne yo dachi nti nso bia ma na nyinam ho no so ka bia emem ne na de wo eku atimi atwia eno tina bine de sa wanga na sidifu levy e de abati Ghana for yensom yanyintum na yentua ni Lante Vanderpoy national coordinator e de Madrid entertaining king yanto akase bode so na fe yenwura ensamfofro emwai na ya kompomre aso e hono ye nyire nim se Ghana Registered Nurses and Midwives Association womo akwa strike amano no mo frasio na kohwe asopiti ahodo nya asem keto ahokyere baaba hono enya asem keto na nuna wasofo hwe ye mpomre hu nsam aso honorable Kwabena Minta Akando ade ne nsato ne nsayam Esra Anes foi ene midwife foi so ma dawro ma womo samre dwuma no mo maye dwuma magana fo na fe empanifo adi animu no ene aban hiate na nurse fo akire mu condition of service yo omunuanum akwa akurase asaso omunya incentive ene 13th months salary asaso omunsaka omucheso omuni abana kwata saka bibia merci sa abani be na famu de so obetua no ho na asem ni nyina wo enu nti na ama omate atue ne so no Kwabena Minta se wasre omo ada wedie be ye nkomo mfansi ha na wo mo nko asupiti nko ya adwuma na abani nso enye na famu de ye nti ono boy. What I'm saying is that let's sit around the table, let's discuss, and then with good faith, you sit around the table, you have a discussion, you all stand by it. You don't go and come and change your position on what you have all agreed on. That is a exhibition of bad faith. That should not be tolerated. But I am open, and at any given time, I'm open for any discussion until we find an amicable solution to this matter. And yet, I am Pomeran so for Honorable Kwabena Minta Akando. So Ghana Trade Fair Company Limited womonso
the trade exhibition so Kumase Jubilee Park Kumase ani nyinada Ido ada no the celebration no and ampanyi for the dwumade so na dwumade wo mo de to homa wo mo eje mo akasa neoma enema hodo bi ankrofo do mo nsaye enwuma hodo bi ankrofo esua wo mo ye ewa asante mantemo ha omo ye se de be omo so benya kwanya abedai do masua enema hodo mo ton aye kromade no o abedai na di ewo trade exhibition no ase no mo so ama Ghana for bebre no atitira santimantam for ehu niema hodo mo to mo sanu adwuma hodo na tumi aboa ama Ghana for so titira santimantam for eni agye ya kasa ye nioma ye ewo krom ha eho na Ora Franklin Kusi Andrew no eni director of finance and administration at the Ghana Trade Fair Company Limited or church hawa hodo a na mpempi wo mo kom eni de ntia de bia eka mo san etusana moi. Efforts of this say ewe renge anase edi atofo ni ejuatonfo about this year no mutimi edija anything na organize fair e promote businesses idea enina yebo modin say ebe na yedi abo aban se na ebe ya man ni bedi se uzi Ghana nyoma ni boy edi this asinti unto Ghana nyoma na better foreign ya we create employment ewo abriche nti we ba na say unana na oku school so automatically we say omsu wi school a ejuma ni hwehwe umbe yedi ama so ya yebo modin say yedi jani ye share entire ye promote ya ye dia nyuma ni ba ya akese a ombeji ejuma ye fon bebre na nyina ye wato ensa amanfo ene dollar ebe for nti ye nyina ye ni age ba obi say no one na ye kokrafi abuchi ni say yo ejuma ni wo ha na omu ya why no ye $20 there is no need say ye ni beji say dollar eba for e dey cost you eba for enye asem because in say no me wa abuchi na bi wo ha nti as for Ghana no money in bia no dey ye be mo dia na nyina ya share hu di say ebe won di say ebiti ebi ande ye nyi hu so mfaso e enche bia e don say ebe bua yi nyina o man be koso na ye nyina so e won better say buta edin Canada da as you say obi ambo mo di na ye share the exchange rate ni say the airport entity no mas ni say ni obi ambo na ti ni dia so na so dudu na ene wo kase die o ma mo di say on be bibi kakaka fi e be share nkafo no nkran say obi ambo di say obeti de dia so kakra se na be ya nyina ye be harenye sa amanfo na yetimi edidwa na edwadi na akoso nkoto ade no ba na se anche bia na se wo danu ni tenten ma ani ka base ka bebre se net na se wo pe infrastructure befu obi beto ba ko aji se next week asa obi asa beto ba ko na je se wuti o na rent cost na ade ni nyina ye koso nti le se edwadifo ni se ye nyina be mo di na ya ta aban ni chi na ye titi ne ma ni so kakra na obi a ho ahare. Ora Franklin Kusi Andrew, so na Director of Finance and Administration, our Ghana Trade Fair Company Limited. No chine dwedifobia omo so nya akwanya de wo mo niema hodo omo ye ekwokyere wodwumade na se enso ekire wo mani so aso said the Ghana Trade Fair Company Limited. Our organizing trade exhibition amom so anyesa akwanya yi. E ka no kwa de anka brano brana nkomontanye. Se de be hu made in Ghana products no. E be hu. Obo won ma onim se kun ni e di fabriche na buy. Nso se no Ghana here. Ice cream Ghana here na ye no. So be adwebe nse bia fabriche na buy ye tosa ye no. Bia be nse sawe nyina ye bi Ghana hase. Itimi de ka no kwa de anka entoso na ye nye. Be 3 months bia na nka ya ye. Se wo Ghana de o se ye to made in Ghana nema. Ibi ebe no Ghana he bia o se ye to a na afoforo so ebe hu ato. Se ye te Ghana na ye koto empabo China. Emra ye bi Ghana China fo no be hu se ye nye bi wa ha. Nto mbeto so ade de aba. Ti ye de wa ha na ye de hye wa ha. Omobo be bu se empabo free ye se Ghana. Atale free ye se Ghana. Kun ye free ye se Ghana. Ye kani nyina boma omto so eba bitodo wa ha e dia ebwa ma ye niema ye world get me display to the world outside is now these days a nemato apple really a forming with a trade fair ebwa to organize people na ye niema ye will be an me from my so very advantageous yeah locally made goods me niema bonya dey actually quality so it was very high because ye niema near to your boase na ye the right processes now it's not expensive at all. It needs to grant you best say I'm cost one umbrella meto ye
ene eti ye adwadifo bi omunya akwanya eko trade fairs bi shi no koso asante montemu ha no ene eti omo so asemi GPRT for the abatu just womo enso ba beti atua ya womo chema ya womo babusu ye womo ere da tosudu 10 June womo ti atua bia pakene cars gira womo tuhwe mo nkwa adwuma ya mo de ho de omo hwem ho ni nyira ne se one Ghana for pocket ya atode 40 Ghana for yi omo chese de o ha ba beto omo so pa enti saban no ansesa na adwene na seria wo so de one Ghana e be force ya se chinchina ye ntuade a ene ehwe no omo de anyade so ombetu na industrial public relation officer at the GPRTU ora Abbas Ibrahim Imoro inti. We are therefore calling on government to reverse the levy immediately and engage us on major stakeholders on the way forward. In the event that our call is not heeded we will be compelled to take industrial action and park our vehicles on June 10th, 2025. We urge the government to consider the impact of the levy on the transport sector and the consequences of our action on the economy and engage us on meaningful deliberations to help address challenges in the energy sector. We thank you very much and we are hopeful they will listen to us and act accordingly. GPRT ora Abbas Ibrahim Imoro. Ya konfo ya the red and white powers wo. Ono so oya konfo a chese wabere a wokona na konfo ya the red and white powers wo no so akoye ebe bia wo ko je chesaye ni school no ye enyina su primary and JHS no ewo ejra sechere dumase na okono wan konsapan or the exercise books mako 300 and 800 na wo de sukunta den so 300 edi episo na wo de sa enyoma ya chede ekoi na konfo ya the red and white powers edi to central for nim say ojide mapasa books yi na suku uniform ya wote akoma desuafo be bo mo amomo so akomenim ewo ngomasua FM wo so wono ne sei kane no anu okosuku wo yi suku mu hoi kira se nyina su primary JHS hoi na onya atade wonya book enu kura ka wo bi na amana tumi anko nanim ewo abrabom enu nti na wono so baabi anyame ehya no de na duru se wo konfoi ono so ato ne emen ese wo de bebo adesua form ho so mo so nye na mu omo na omo tumi ensua de ye wie no wo ka kire suku no panyifo se adaroma abase no omo so mu ye no saka kire adesua form so omo so nyiro omo sua de se de be ya omo so omo firi ho koye no ebire brano bia omo beba abaye omo aye konfo ya the red and white powers intino se konfo ya sebiu ne ade yankopɔ de ma me ya doye na sebiu school mu ko bi mentimi anko school na enu baabia sebiu dumre bi minu se de wiase sitie na ahokyere kakra wo tie ma school 7 sebiu na ne ma anye de engine ya amfa ama me for education me so ko na me pese me kabro eso me de ma kabro na na ndadwe ho se de bi so twede ampo na nanom edum bo ma me sebiu me nya sika to aduane bi a meyi bi no mato me susu na maboaboa no na sebiu mi nua no ma ebia na mi nua bi hia book ebia na mi nua bi hia pen ebia na mi nua bi hia sebiu school atare enu nti woni saa na mani bi ntire ama me ko no school na wasa me fato me ho so enu na sebiu me sire me nyankopɔ ne mabosom a bo mu tie me mpai bo a ele sebiu ebenya saa donation we me baye de be me nua mo se ebia na mi nua bi ni ji ma ho pa eso ni bu mi nua bi pre school atare na sebiu wodi akɔ school eso sebiu na so woni school atare nti no okɔ school ma na ne namfofo ye de esre ni nti wo okɔ school kura na sebiu eye ne ya se wo bɔ school ene na ka makoma eti say your education bɔkɔ so ama sebiu mi su mi kuro mu seche do ma se nyina su ya sebiu yenye ministers ene lawyers ne judges ene sebiu president wo mi kuro mu no ekwan bia so de ni kura na mecha se atutu susu isebe ba ya nyema bebrebe ana school su mi ya se nyina mo de atu manim a wasese bi mi ye
also equal the schools they aka bi ebejama ye mpanimfo ne de ama wo mu no ma yibia se se nwema da wanu se eso ba ni nyina mu no se de nyame ne nananom bo ma meduru ba bi a maduri no minim se metimi aba yɛkɔ premier bi sɛ bi baabi a keegifoɔ so tena no ɛnyɛ ɛno so wɔn de ato m'ani bɛɛgye ɛsɛsɛ so wɔn so de wɔn yi asɛm ato m'ani ne nyinaa nyɛ me na meyɛ ɛyɛ m'ahwɛfoɔ ne me nyankopɔn na ɛbɛyɛ ama me mentimi nyɛ hwee ba me deɛ no sɛ mɛkɔ mpaebɔ sɛ nyame no mmoa me na nka me nsa na me so memfa meyɛ ɛti ɛyɛ wɔdɔ ɛne ɔpepa ɛne tema ana mewɔ ma sɛ bi me man ɛnyɛ kurom nko a baabiaa meyɛ donation afe biaa ma akurafoɔ no nyanka ɛti afei na mawura schools bi sɛ bi edu baabi kora na ɔsɛ yɛ ma scholarship kora na yɛbɛfa na akora no so ne mmɔden mu a wɔbɔ no ɛtimatum Nana Pia, why dear confoy out the red and white powers and it is one so kasa di ntia or the exercise books and a school uniform ekoma and you know primary JHS no ewo edra secre dumasa no chip and Mr. Dominic Adoma kon no and wo gina school no nemu ejesa achede eda konfo ase se wetu sa anamon yentie school ya na say ya ban schools no nti ama no me bia ekedi ano be nti uba school ko mu a nka de gbe na atiti nka mo ba fi nta adi ya no mo de ba ya kan so no ana still mo de ba because I often no nti family community nti omu nya uniform fa mo mo ma nti because of that I to go so nti ya no school ko mo nti no mo de emba nti uniform ya be odaboa ma mu afoforo na omu ni uniform na nka ebi mo ni na ayere aba ana odo ba ya class na na glasses kakra de ma nkalanketua nti I know say nkalanketua no so de ba no so mo so de nyi nti de ni asopa ene SI book no ene kwa PA meeting kakra de ni ene awofo na eka so books no monto na ha yin nti books na be support ni say be bo ama awofo no so ekoma hen ha ama ese nkala na tumi na de ombo tru etumi abo na bibia akoso na ye de ni asopa say apa na ebe school na uniform to atete na say na tade fun atini hu na down for say na down for dey meter na ayi bibi o ba kwa na enye ni de so ebe school so mo ba be to no na kwa class mu na bibia akoso kama na no nkwa de atete na ya na ha adwin bebie nti we etumi abai the Brahmas is saying, no matter tenants banner from my head, I'm actually proud. That's why the one who say, I dressing it ever. The Brahma and the Giovanna of my school, so to meet them because over a visual, a walk on a common button, but I also need to city button, and I'm so once and meaning not in a book, side, to who and a for so. Any attacking a dress come out. I know about I actually. Oh, it's a sign of number of the uniform, la boaka, I must say, I'm about to know the best dresser and crown class on the board. They are so if you go to the back and from most of the whole, I'm not sure. I was on Monday, Tuesday, Wednesday, no, not for the Wednesday, Thursday, so that I can the best way. I'll crown after said, Nanaya, I do almost one of the embryo and shrine, but mention the board, so that they are crowned with a more uniform. I think they're not actually I present to myself meet to school. Ene eti ye yoro Dominic Adoma ko no na gina school no na mu a oje sa chede ye gina nsam so na nwumre nsam hodo nsaka ofi ha ye ne nyina esi ye na se ne manu suma dwumefo fia amache wona aboni ya maye kwame ofori aboje ye reporters chede ebo adwuma akokọ asensemania chicken rasta akokọ international bra akokọ lion o wa harum se ke konfadafo ono ala tuminko ono atia eno seminka yes some for your falasero koji abo and see what double fashion center no wo ye ne catalog we kire ha wono na chinchin from ani nyina ede asom yen enwumre yi akenkan for me rante nuaba ma me efomwa kafina mene ajwa nyako abroad ma me fa happy birthday enko Emma Lowisha Chum over UK. Oh brother Pastor Justice, I say I'm sure happy birthday. Lowisha senior me show. Uncle Swa Anthony Shura Panungo so now Coco Mumpai Bonina ma ontien fama no nyufia domo enko adomo ti Lowisha Chum over UK. Yeah ma happy birthday. Nyami show on senior show na fi. Coco Mumpai Bonina so on tintia show. All the best, Pastor Justice, and I say, you wish you happy birthday. I see, Uncle, born a day at